ಅದಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಮ್. ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ then your entire day is set and you will be looking forward to facing your day without fear. ವಾಕ್ ಮಾಡೋರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ? ಈ ಕೆಲವರು half an hour ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಸರ್? So normally walking, once the initial part is always the hardest. So once 1 week, 2 weeks set ಆದಾಗ they themselves will not feel like giving it up because it becomes a daily part of the routine and ಅದಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲ್ಲ actually. So if they give it up for a few days, they will actually start missing it. ಆತರ it's such a rejuvenating exercise that it actually sets the tone for your entire day. ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ then your entire day is set and you will be looking forward to facing your day without fear. So ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆಫೀಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ಸೊ ಅವಾಗ ವಾಕಿಂಗ್ might not be happening exactly at their level of where their home place is, but wherever, if they're staying in a hotel, maybe ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, that is also, there is no harm in it.